What's up, good people? It's Wednesday, and you know what the drill, you know what the deal is, you know how it's going down. My name is Dennis Imani, and this is LAB20 Podcast. 1, 2, 3, 4. Like I promised, that it's gonna be getting bigger and better, harder and harder every time that we come sit down. Not just on these couches, because we are said we're changing. Maseti Banova. Lero tili kuno, mawa tili kuti. Lina tipezeka tili ku Blantyre, we'll be in Zuzu, we'll be everywhere because we want to make sure we did cover my conversations as much as we can. So today we've got a bigger one. I've got a very, very big artist. I call this guy one of the biggest dancehall artists in Malawi, and that manina Mosapyadira Mao or Weza Mao, because this guy is big. He goes by the name Chizmo Sting. Me and Chizmo once had a very, very and emotional conversation. I think last time that we met. And I got a lot of feedback from that. And I think one of my clips tikabanga podcast imene mabanga post ngati ndi clip imene nabalanda ma reactions ambiri keeps keeping up nditi ma attract my reactions engagement reactions and whatnot was something that I did with you. And I go back to look at that clip all the time. I go like, oh shit, okay. And then I've also heard a lot of like comments from there. So, brother, tell me, how are things in general? Things in general, so far so good, man. Okay. Imakaya the sitting abange complaining ubose amene lingathokoze. Alright. Tanzi ndazi zake zili bwino bwino. Okay. Cool. Pabirabeka nthawi since I think tinacheza bwinobwino. 2022 man, 2023. That's the 2022. Mina soja kumambira besha. Kunali kumambira kwa 2022. Because makumbukira when we were talking about the rent, tinkakamba za the whole year. Kunali kumambira it was like kuli February I think. February. Entire bayari. Okay, cool. So from nthawi imene tinakumana ijayo, apparently a lot of things that we talked about, and things that also followed up after that. Fill me in kuti kuchoka nthawi imene ijayo. Mina kwa amene simukudziwa zimene ndikamba pano. When I had a conversation with Chizmo last time, tinakamba kwambiri za life of an artist, not just an artist, but I would call it a celebrity, the life of a celebrity, or you actually kept saying that I know cinema zitengera zinzo. But life ya muntu ochuka amene kuli kose amene amaenda anthu amakhala kumuyang'ana, anthu akupangaza iyeyo, and anthu ali ndi ma views awo munthu uyo amene alili or amene akwena azipangira zinthu zake. And we talked about how when you're doing business yako kapayokauda ngini yako aliyese basi afuna hala chani ena akakuona kwa hiyo amafuna wapatse yamogo ena wagaile ya jada So from that there were a lot of things that we were looking into, kuti munthu ochuka, in case of Chizmo amadutsa muzinthu zotani and how can we support them. So what was the reaction from that conversation? Imene iwe unalandira kwa anthu when they watched your conversation? So from my side, nalandira be my reactions ena osakabo, but then I don't really pay much attention to the negative side. After that came out, nandira my response ojoga kwa anthu ena odena kundilimbikitsa koma osafoka chani kuzikama vuda bajiyambi jonchi sogoli makazi odendera kulu mwakutu saziyang'anira basi
ena so amene ankamangana contribute that time the yarentage analinso anthu sotoyenda kuti mwina ndimayankhulana nawo kale, so they were just there unazoti asitimadziwa zoti zimakhala modelo mukamakhala anthu ndizimangona zakuti basi zinakhala chanji makuti, but then it's always wise sometimes to open up ngati mene wapangiramo other than mina zinthu zokumangozibisa anthu amakhala sakudziwa ndi mangotengapo advantage kuti basi ndekuti makuti, yeah, that's it. So kumbali aineyo response imene analandira yaikulu ine ndipanganso motivate. I was like, okay, so chikondi chilipo kuchokera kwa anthu. Ineyo I just have to put in the work. Zimene zizitheka kuchitikazo ndizikhala zimene zonse. Yeah, that's it. Okay. Yeah. So what have been the things mene unganena kuti I think kuchokera kumene kujaku panopa napanga chakuti ngine eneyo mwine nenda chonje because in fact into deep details of how, let's say, something like that, when somebody who anthu amakuona mulight ina yake, but when you actually say guys ngine yoti sili choncho, you love my music, my music on their ball my feel, but it's not like I'm getting a lot from music ya ineyo chani ndimapanga match ya t-shirt koma sikuti be mafika pamene popo choncho like all the things mene unafotokoza zicha ukwanena chonchi anthu amakhabe ena ndi can you tell me zinthu za negative zimene mwina unalandira and how you handled it kuti okay napilonge choncho? Okay, like the issue of kupanga contribute for my rent, it was the idea of podcast Malawi lenazo kuti kuzopanga bujina jake kopanga bujina jake. I didn't have the authority to say good musandipangire zimezo because I know kulenazo kuti chithandizo sike nachokera kwa podcast Malawi chimene ochokera kwa anthu amene maybe amakhala kungofuna bemina pakuti angokuthandiza. So I accepted it. Then after some people anazeona ngati mwina to my side it's a weakness kulenazo kuti how can you go and big magudu, see? So I was like, you got the point wrong, and I'm not here to get so highlight good verses because nabanga len kulena kuti ngati munthu amadana ndi china yake, no matter what good comes out of that thing, amakhabe ndi madoubts wena bakuti of course komabe, of course. So anthu ndambiri, and if I focus on anthu amene akundipanga criticize ndekuti they will be draining me kwambiri. So I better focus on anthu amene akundipanga encourage, amene akundipanga empower, because they are the ones amene amadipanga bene ndizikhala ndikupita beki sogola. So my negative kwambiri anali ngati amene unenazo kuti it was something like we were begging on social media and stuff. So I was like, okay, if it looks like that to you, it's a courage. Okay. Yeah. That's it. Right. No, I had a conversation which keeps coming up about a friend of mine who is in the industry. Kwa hiyo now anaona kuti munaphweketsa dance. That's why he keeps telling me. No, I say zwe munaphweketsa dance. Amena kuti iyeyo kwa hiyo mena makhulupirire. Music ndi show business. Ngati ukupanga music ngati business, it's show business. Sumene nati upite kugulu ukaonetse kufoka kwako. Ati anthu amakonda kupanga associate ndi zinthu zimene zimaoneka kuti ndizapamwamba zili bwino. That's it. Ati anthu samagula sympathy. That's what he zimene amakonda onena. So ineyo ndimapanga argue because the decision yoti okay, let's contribute something, anyone what they can to pay rentals for Chizmo for the whole year. Inachokera kwa ife. That's it. So now I don't even know if you had the power to say no or not based on conversation imene nayo panthawi imene. Now iweyo kakhala, do you take music as a show business? Ukakhala kamaziona, are you comfortable kuti you can go out there fake a life? Ukabwereke gali moto before ufuna upite ku meeting ina akakapona kuti wewe dula so dirije mukakambirana ati wabwera pachani wabwera pa fortune abanja mfana yote kuti Africa machani mamita akulu iye amene ati ngini tuzitheke anthu azikuona ngati china chake for them to give you something
bigger. Do you subscribe to that? Okay, I have come to understand the music side yakuza ndi za finances izona zokuti okay, this is a financial whatever it is kuti anthu amatha kupanga zinthu kumbali zoti just because afuna kupanga boost whatever it is. But for me, music is my life. If you listen to most of my music ndimakhala ndikukamba ndikupanga tako ma issues oti amachitika ena ndimakhala zoti ndadusamo, so ndikungoyimba kuti wina wake akhoza kumveranso pena pake mwina ndikulimbikitsika mwina nkusintha maganizo. So mbali iyi mwina ndikhozimana zoti now nafika pano ndimavomera zoti okay, of course maybe I'm failing this side, commercial side. Chifukwa choti I do understand kuti I don't have the knowledge to handle myself or to manage myself commercially. You see? Mbali imeneyo, so I accept it. Koma sindifuna zozipanga affect fa paliluso ena amakhazi kuti ndoyimba chifukwa ndaluso ndi palena amayimba just because mwina kanaphunzira whatever it is. So mana zoti okay, so ngati ndikukanika kupanga manage myself like commercially as an artist, does it mean ndikuyenera kusiya kuimbako? You see? Because my guys ambiri andipanga advice kunena zokuti you need to get a manager and stuff. I'm like, if ndikanakhala ndikuthekera kumene koko ndikanatha kupanga approach, but then in the end I know kuti it's gonna be a game of using each other. Alisa makhala kuuza nzake. So sindikufuna kuti ndizakhale ndastaka mu management inake just because ndikuona zoti ndikasiyana nayo imeneyo lori ndikhaso ndikubweranso tsopano kumene ndachokera kuti. So it's better ndingokhala amene ndilipa when I know kunena zoti what I'm gonna achieve ndikakhala ndi management si zimenezozo ndikuti chifukwa management ikamapanga approach artist imakhala ndi goal yawe kuti ife tufuna zoti at the end of 2 years tifuna zapanga achieve zakuti. So nanenso ngati artist nanenso ndiyenera kukhalanso ndi goal imene kuti okay, pamene ndikusaina contract iyi ikamadzata 2 years ndizakhala ndili pakuti. So ngati management nditenge lero kukandisiya nyumba ya 500,000, I have to make sure kuti by the end of the contract ine zakhala ndikupanga manage zibe ya nyumba yani 500,000 kuti no usazaoneke bridge inayo na zoti apo Arangosiyana ndi anabwerera ku zinakhala yonse. So I feel kuti it's better ndizipangabe push mmene ndililimu with my resources amene ndimukwanisa kupezeka nawo rather than kuti ndizikakamize to paint that picture yeni ndizooneka ngati pano ndi artist wankulu, but then zikazangu jump apena pake I'll get back to square one. Tsakhazo kuti ndekuti pali ndoti sina pange I mean ine mwina muzimu wanga sizakhala usangala. You see? So I guess ndimangopanga view stuff way to my side model sindizo zoti anthu ene mazipanga understand model. That is it. Yeah. Have you been approached? I think from the last time mene tinayankhulana we talked about the management and zomwe zimene okamba panopa. Your fears of being under management mainly label. But have you been approached by wino wake ngozi that I say ine ndifanta kupanga manage in a way, not like let's say record label could you have a deal, but someone who says okay, I say I like your music and I think I can be assisting you side E. Has there been anyone who has approached you, and what has been your responses? My guys are going to come by me. Okay, to say the truth, I'm always open to work with aliese. For as far as I know, my pure intentions would okay. This kind of okay, this is what they are trying to get from me, and you also this is what I'm trying to achieve with them. You see, so and there is this one thing nazabanga so understand shokuza ndi industry ya watu unoko. You see kunena kuti management ambiri mina zimakhala zovuta kuti umveze kuti artist ndi brand yakulu kale wapangidwa approach kuti management ifune zimpanga manage amakonda kulenga mafana amene akonza ndiluso koma they are coming up because sometimes I feel like kuti they want full control because they know kunena kuti they want full control osati kuti mina bazikhala first nanga at least big artists amakhala kuzwa amene industry ilili, so amuna zichuluka zero. That's one thing I feel like blaming myself for kuti ndimapezeka so kuti
when I'm being offered the deals, my conditions amene mapatsa anthu amambona ndochuluka zero silithana naye. Okay. That's one thing. Komano kumbali ya ineyo I don't blame myself because nimeona zokuti it's better ndizikhandle clear zinthu zisanayambe. Siyana nkungona zokuti basi out of excitement kapena ngoti I think izizinthandiza ndipange then 2-3 years coming ndapezeka zokuti ndabwerera tsopano kuti singazazidzutseso. Nimeona zoti zakhala mistake yayikulu. Can you share with me kuti ma conditions ena amene umapereka ndi ati amene umaona ngati kuti fans Okay. I don't really give my conditions. This is how I understand izinthuzi. Okay. You see, this is how it has to be understood. Ngati pali kusintha kwina kulikonse inuyo muyenera kundiuza ine okay ngati I was wrong ndivomeza kuti okay I think about that I was wrong, I can go with this kapena izizi. So in so doing mina amangofuna mfanana kuti mina angokhala excited ndizinthuzi kuti asebe deal ndizipanga chonchi usamuka kumene kuti kupasa galimoto uzikakhala deni ku 43 mwakuti so mfano changona zakuti papa ndikhala ndavaya, but then kuvaya kumene kumakhaza kuti waima pa stage kayo but sunanyambuke kweni because I feel like when kusogolo it could be better kuti mina artist azira grow up after mwina kuthandizidwa pa upcoming level baja. Management yatenga awapushe pa level ena yake kuti mwina artist pauka akhomaza peleka ntchito kwa managers kuti ine ndifuna muzindipanga manage mbali yakuti ya music career yanga fa kwina kwene zindipatsa busy. Okay. But then mona zozo ndintunda. Do you have any examples of my guys they were signed kanthawi kena kake and unazionako because amenoti you ukakhala ndi mantha umakhala china chake. There's like a iwe uli ndi ma examples ama guys ena kuti ma guys ena ake analipo kuti anapanga izi are there if alipo amenewo palibepo ena amenewo kora daja anasayinidwa alibe napake panopa izi kwa ndi anasuntha anavaya kwina kwake maybe kapena inenso mwina mwayangu kuzofanana ndi enawo not but from my background I have friends like example yakundo ndiye after atakumanizana ndi management yake zinthu zambiri zinasintha. That's good for him when so could we amene ngaveke example ndana. Okay, there is Chizmo ndimutoti I think it was 2021 ntalusa nambocheza naye nthawi imeneyo ntalusa Fight Hard chamu January mwina wake, so he approached me and I say I like your music nesa nantumizira nyimbo zake ineso zinandowaza I was like hey, good music mwakuti kenako imango na modbus mona na masteras and stuff then mpamene zava zokuti ndo watengedwa ndi Van Gongo. From there now nazo zinthu zake zinadani zinasintha. So all of this zinabwera kuti limene ankamutenga management yake kapena so dream limene ankamutenga next so dana adaveka ngati mene anavekera panopa. You see ukhaza kuti panopa mwina kufaza kuti kapena Chizmo has been approached ndi management yake chimene chikokhala chinthu chachilendo ndokwa ine, but then from early upcoming artist zinthu zinayendera choncho andi zinathekera bobo choncho. By then ineyo nthawi imeneyo I wasn't approached kuti I can be managed, so you can see kuti maybe sometimes imakha trauma imene lokha kumene kuti ndapusha kuseka kundeka and then kubadula mwina kukhaliza kuti ndikhomane nazo ndachoka kuseka kundeka pana Silver House even actually nkhani imene mafani bwezi because iyoyo ndi imakonda kubwera like there's always that people amene anakudziwa kale they associate you with Silver House. And even after that podcast interview imene nayo and how many amene Chizmo anali under Silver House as kuti munasayinidwa ndi Silver House. If ngati ndakhala ku management ndinali ya Silver House ever since naona zokuti ndingokhala ipa ize mwene cause paliso chinthu china chimodzi chimene chimazandivuta nchonena kuti with the foundation imene nnaika ya music ya ine I see kuti I can be versatile komano one thing have to remain the same, it's my dance style. Because wemba bidi afro, bidi ya hip hop, bidi ya reggae komano
mumapiri mosema I need to maintain my dance style. That's it. So pamakama conditions there no dimina record label makazod for you go commercial when we should do not style. yeah good okay if you give me video this you vega za dance ndimba kutenga ndi mvere koma no element ya dance siyoka but then maybe I'll be told kunena zakuti ndiimbe mu londola chamba cha beat menda pasidwa kuti maybe uimbe hip hop and stuff for you to go commercial I see kunena zakuti zikolo kadi zotheka nenjera bubo koma no I won't keep up to that mpaka kale zapezeka zokuti mwina kwina kondambo panga nyimbo zongu kungokakamizika ndipangeso ngati jai fayoti inaboleza then ndipangeso ngati meja so ndimangozisungirabe space yenezo kuti I should be real to myself samapange zinthu zomazinamiza ine ndizinamiza so anthuso kuti at least mina kwanamiza anthu kokhawo bwinobwino monga ndikuzinamiza so ndekha ndi mbola. So what's important kwa iweyo to color real to yourself, doing what you love, what you know, or to water it down kuti uchisungunule chifike pamene ina ikakufuna koma chikafika pamene popo you make some cash. Koma no I just see myself as a real one like zobanga follow my trend has never been my style. Okay. Yeah. Because maybe I can say ndine munthu amene ndimakanga trendsetter wasn't zambiri because if you see from maybe 2019 time ine nakhaza anthu anamuzwa Chizmo fika panopa I've been bringing zinthu zoti mu industry kunalibe and zakhaso zinthu zoti maybe music yazikulosera pasi kunalibe ndimavera kwambiri nyimbo za ku Jamaica. Yeah. That was time yajina Gaza you could see kuti guys akunoku akamayimba nyimbo ya dance tawe imeneyo amachula majina Gaza but then that wasn't their trend ina trend yoga ku Jamaica the vibes kaleo ndakamapanga zinthu zake vibes kaleo ule bazoti kunoku zikudanda zikutrend you see so I choose to be different in a way kunena kuti ndimatha kungophunzirako zinthu zimene anthu ena akakupanga but okay so this is how they do it and ine ndimakapanga so chinthu changa I have come with Rasta Boy is a trendy anthu ambiri samapanga understand labwera ndi Rasta Boy panali Ghetto to the World nazabwera ndi zina zake za mfaditsi ndazabwera za Stay Alive of course Stay Alive nali ngati theme chabe koma no apapa ndibwera ndi nake ya Dance 1000 Degrees. Okay. If you see zinthu zonsezi zimakhala zoti ndilopanga create and then I'm putting it out ndimatha kungopeza njira ndizingochikira zinthu anthu amapezeka zoti azolowera kuti mwakuti so I see myself as that one person amene ndimatha kumwina kupanga set trend so for being a trendsetter I think it's hard for me kuti ndizipanga follow ma trend azinthu makhaza kuti kwabwera chakuti kundipange nawo ndikhoza kupanga koma ndimaona zokuti sindipanga ngati ineyo ndipanga ngati munthu amene ndaona kupanga zimenezoyo ndizikhambo so zinthu zina zimene ndimaziona zoti mwina anthu ena ake zimapezeka zokuti zikuwaonekera ngati it's hard for them to work with me it's just because I just want to be real. Okay. Yeah. I was busy. I was looking for Jen. The last video, the one I was managing. Because I always go back to just check the comments. I mean, and Hannah see it because I couldn't go back to you and have a conversation. Yeah. So I think now that Tagumanase, maybe we can go back and read those comments and just hear where the comment. So there's this guy Joseph Chitegwe. I wish there was a way he could start getting corporate deals. Something like an ambassadorial deal could go a long way. Ghana's Stone Boy has been rocking with Tekino. Zimbabwe's Nato is ambassador for Chicken Inn. He is raw, which is what you are. He is talented. He speaks for a lot of youth in this country. He needs to solely focus on creating music, not grappling with survival. Wishing the heavens smile for him. What do you think? How has been your Kamai? Deals? Have you ever been approached by maybe corporate organization? I say, want to work with you on easy.
want to not kukusaina management management, but can you promote this thing for us? Not like a deal as such. Command maybe I remember last year Nabangisa listening party like, so I had to work with my guys. Command and told you so. I'm my contact younger now, so they were like, so you already were much hey, but then not like we are doing that in the deal. Sign is easy. Do my business is bangajon chon. As many as those season you Okay. Yeah. Cool. I think most of the other comments were really just appreciating you for sharing your story. Powerful. Keep up the good work, Rasta boy. Yeah. Yes, indeed. Chani. Okay. The other things was more of this notion. I think we also spoke about it in part. After that interview, I met a lot of people. Yeah. Agula. And that guy. Now I've been listening to his song for the Tamona Bayani podcast after interview. For me, I know every time you go into the ghetto, every time you go to my shows, Chizmo Njuchi comes on the stage. It's like every ghetto kid that's there knows the songs lyric by lyric. Yeah. They were like, hey, I know you didn't do you. Now they go check you out, and they go, oh wow, we have got a big artist like this. Odia Mamenya dance to the way it is. Yeah. Now everybody's like, but why don't people support Mafana Ngarawawa? Meaning, let's say my guys are good, and they're talking about some deals, because some of these people that I talked to in time and they've got the kutekela basically, or they can say, oh, come, let's do this. Yeah. Because I'm okay, so far after that time antanga bandilinka komano ambili mukazi kuza ndi business yanga ya the merchandise. The merchandise ya Rasta boy. Okay. So zinthu zambiri zoti so zinangotera so malere because nanena zakuti chimene ndimafuna ndi machine kuti nditsegule shop matisheti ndizipanga ndekha komanso ndizipangiranso anthu ena just to expand my business. You see, so anthu anga apana andilinka only that kuti mina ndi munthu mmodzi yekha amene nazakhala ngati tinamvana kufika poti ankafuna kubwesa machine aja from China. Komano zimene zinazabwera kugwa kwaja majana zagwa ndama zimene ankasungirazo zinazakhala ngati tsopano zabwera pamene paja kenakonso kwawo. So I think home side yake I think kunazachitika maliro ndeno zinazakhala ngati anangozuza sales wajana. I think next time ndikakhanda zilolera bobo ndikuuza komano sizoti zithera bomba. So I had to understand pano anazandilinka ali ku Israel anazandilinka ndase pano anytime ndotipanga zijati. So I think ndi munthu ekaya amene we kept talking up until now, so kuzana ndi zimene zonse. Yeah. So there hasn't been any deal that really materialized with inatega, and because after that I've still kumaona be my t-shirt ambile. Rasta boy Chani, was that just you doing zosezi japaweka? But I mean who actually sponsored you? Say do mass production ya t-shirt and ever since business manager yagwambe fa my t-shirt awiri ambe amene nabanga. I was sponsored by my former manager Sylvania and wasandame wabange my t-shirt away. But ever since ndakandu kumapusha sizo ndimaka I don't really rely much on kuti wina akanthandisa. Fani mazo ndikakhala mindset imene ndo ndizipoira. So I push myself kuda ndiva nthawi imene ndinkaje zabamba mujani makama nthu ndimanyamuka ndekha 10 mva town ukaoda matisheti ndikadindise ndibwerere nawo kenako ndipeze ma customer zikapanga deliver pamano pa ndikonena zo zinasintha fali I'm no longer used to kupita town kwambiri ukapangisa zinthu pano nafika pano mangu mama guys. Like I said last time kuti ndimafuna kuti ma business zangu asiya manja amafana ena ineyo nzanga kenako ineyo nzakhaza rumagulu. So like pano mangu mama guys tapanga kuti kupangisa kuti basi ine ndo ndimangu vazo tighter nthawi zina ngati ndimapanga deliver ma t-shirts
like munthu akanena andifuna ndikumane nawe I'll be like okay cool kamuna ndikaenda kuti ndabva ngati kunzuzu ndimakhala ndaenda nawo nthawi zina kuti ndikakumana ndi anthu amakhala nawonso akufuna matisheti ati Okay. so yakhala imeneyo yoti sinadikire kwambiri kuti wina akandithandizebe naonabe zoti ndikadikira kuti kwambiri ndithandizidwe ndipanga slow down ndi ndimangopitirizabe wezwezi. Yeah. Okay, cool. As we're still talking to our brother Chizmo, let's take a small ad break and we'll be back. Timweni Madzi, just a little. Alright, so you were talking about Meno Mabangira Zinto zako, putting out trends and everything. Yeah. Anyway, I understand you, but I know that there are a lot of people that cannot understand. Yeah. Mainly when it comes to how you take your music as your talent, and you're using the same music to try to hustle, make money from it. Yes, right. But also then kinago not really going all into it just for the money. Yeah, it's not only for the money. Okay. The money is needed, yes, but if it doesn't make sense, if I don't live with no purpose, legudi ndalamazo zori zidzipezeka ndalamazo zori zidzipezeka but then pazinthu zina zake zimene people amazipanga give up zimene zimakhala zokuti you can never get back. You see, if I focus on money, the love I get from people sizoni ndalama zimene ndingapangezo because I can buy that love anthu kuti antitulukire lero linde kuti ndolimwe sindikaso ndimwe amapanga ndalamazo. Okay. So yeah. Umakhulupirira chani? Strong belief yako ndi chani? Are you a Christian? Are you what do you believe in? What drives you? What's the thing that convicts you kuti ine I think moyo wanga bwana ndiziliva chonchi not uku. What is it? I'm not a religious person. Okay. Alinazo kuti zazipembedzo zinaonanso zoti zimapoyeretsa so anthu so kwambiri but then I just believe kuti mulungu alipo kwambiri kwake zina zimene timauzidwa zimaveka ngati nkhani but then I believe kutengera pa zimene nenda panga experience munazo kuti mulungu alipo because I know kuti onakhala palibepo nde enafe panalibeso. Okay. Yeah. That's it. So your conviction in everything that you do, kama decisions zako, is the thought kuti hey kuli mulungu the first thing or yeah chimakhala imeneyo because when it comes to life itself I believe kuti life is spiritual koma no timasankha kupanga ignore the spiritual life, the spiritual part of life. We only focus on maybe this physical part of life kuti zimene zimachitika moyo ndi this but then life is spiritual. So kumbali ene I can say kuna zoti it is more of the spiritual side than of the physical side. What's the difference here, spiritual and religious? Because for some of us we have always like seen Okay. physical to be. You're saying I'm not religious, I'm but not spiritual. So you are confusing some of when us I now. say religious, I mean zipembedzo zoti you say I'm a Christian but you find nazo kuti mipengo ya Chikristu ndi yambirimbiri. So what type of a Christian are you? Mumapezeka zoti they are divided. So I believe kunena zoti religious is division. Makhazo ndoti muzisankhana kuti uyu ndwa izi ndife silingalolera makulu but then
the spiritual part of life, I do understand. I guess it's the connection between God Himself and people. Osati kudzera kumpingo kuti ayi ine mulungu amandidziwira uku ine amandidziwira uku kuti apezeke zonse alibera ndi ntchito. It's just the connection that I feel between myself and whatever it is that I understand kuti ndi za mulungu. Okay. Cool. That's it. Let's get to the music side of it. I think takamba zina ndi zinazo from how has been your music throughout last year 2024. What were hey, I think high na hit hapa mina pakuti sisi zinaenda bwanja last year. For me, chaka ina chiliyonse chimakhala great kumbali yanga chifukwa chonena kuti like last year ndatulutsa EP koma namba last year kutulutsa nyimbo pa 1 January inali hello. I have such type of songs zoti zimakhala ndazipanga rekodi pakanthawi ndeno ndimazaona bezo kuti sindingayigulitse sindingadani ndingoyipeza pamene pake ndingoyitulutsa. Then pamene ndimazayamba ndi Sokusera, so Sokusera became a big song for me. Then pamene ndimazayamba no project ayana I Stay Alive, so I had to release my videos awiri from nyimbo 5 zimene zinali mu project ya Stay Alive. So kumbali yanga ndachiona bwino kuti chaka chosiyana ndi zaka zonse because mwina chinayi chaka choyamba ine kutulutsa ma music videos adadu chaka chimodzi. Yeah. So kwambiri last year chakhala chaka chopambana kumbali ya ine. Okay. Yeah. Take me through Stay Alive. Yeah. Why Stay Alive? The EP ja muli nyimbo zosiyana. Can you just take us through kuti umatanthauza chani like in those songs? Because zimazamveka ngati kathimu kake kamazamveka ngati kofanana zochita. Yeah, zimakhala zofanana kwambiri. Okay. Stay Alive inali ya mental health. I guess muna nali nsanapeze theme yeniyeni yoti ndikhoza mayichula yani project yanga cause ikomena zoti nambira kumabala kuti mabala inali ndi nyimbo za stories zambiri, and this time around pamene nafuna ndibwerese no topic chakuti okay ikhale Stay Alive cause nazapanga so trigger za ma suicide cases and stuff. Imazona zokuti I think I have the ability to talk to people munjira ina imene ena akanga afikire. So that's why nazambo panga record nyimbo nambira kupanga record. I think it was cool nkakapangira kwa KFB. Then ndikupanga record anazandipanga so beat ina because KFB told me that you need to sound different. Of course I know kuna zoti this dance but then concept ngati ikufunika be my melodies ena yake soft. So I was like yeah, that's true. But when akazandipasa no beat ya Stay Alive, the theme song. Then it went deep kuti ndinkapanga so reflect pa like mental side of myself. Kuna zoti present zina zake zimene mwina ndimati ndikazipanga overcome zimaoneka ngati zophweka kuzidutsa koma noyona yake zimene zamazipezera zifukwa zotakhuza zimangirira. You see the same thing of course nazidutsa. So it seems like kuti ndizophweka mwina umazamba so kumaona ngati mwina munthu wina uja wazimangira ndopoyera maganizo mano anthu ndifosiyana. So that's how nangoganiza zoti I should put out project ngati imene jayo mwina una akakhokaza ali maganizo amene akudutsa munjira zina zake osakhala bo but then akamvera china yake chimutsutsa mkati mwake kuti I think ndingopanga kai hold on zinthu zisintha and stuff. So kwambiri zinazokhuzana ndi zimene zozo. So I have worked with my guys okhuzana opanga za mentors like my doctors akuchanko ma lecture akuchanko and ndikuyipitiriza aso yaka chinochi. Okay. Yeah. And what's the plan yaka chinochi ufuna pange chani? So now I'm trying to change the messages kuti okay mental health si kungokamba zoti munthu angodandaula ndangwathandiza anthu anake kudandaula kwambiri kudandaula. I was just trying to reflect my life pamoyo munthu nali yese kuti zimene zochitika sonenge zili zambira kuchitika pa iwe wekha zinachitikirapo so anthu nthani naye anazidusa. So iweyo sizolukira ufika po uziphe. You never know kuti ukamwalira apa kumene kupitako kumene umakatulukirako kuli zotani mwene wakakufikiraso muzomwezi koma kumene wakakuza kuno kunde kuzipha timakaniza kuno kolo uziphe sufaswe sufaswe. You see. So this time around ndifana ngobwana ma messages niso panono like
opereka chiyembekezo like muna umanga ngati kuti nadusa muzakuti panopa I'm okay and stuff panopa maconcepts akazibala amenewo and the plan is kuti ndifuna ndipangeno ndiyambe kupanga feature nomadist cause kumambiro kuti mangofuna ndipange introduce idea yo then inapo ndiyambe nopanga features zanga. Okay. Yeah. I know, but you're talking about mental health issues or suicide cases. But what really triggered you? I think I need to tackle issue. Was there a specific moment I think something is not okay? Yeah, like 25 men makale. I've heard mfano mwe ndikamadusa basi asi hai tidusana siulina simokuti okay mafana ang'ono maybe they don't even understand kuti zimene mapangene ndijani mwakuti amangomvera mina nyimbo zija but then they know me through it and then nazava nthawi nake fana nawake amakhala ku sector 7 anazimangirira issue yake kana kuzandiza kwawo kana namnamizira jani kwamwakuti mwangu nabizo fana lazimangirira so zinachitika almost mina maulendo otsogozana. I had also a friend ori nangova nkhani tsopano kuti ndikuyeza ndazanga ku school long time friend nkapuzana limodzi ku secondary ndikucheza kena kwandoza kuti adaja anazimangirira so that's when kumava nkhani zake zikumaona zokuti ndi zinthu zoti zimachitika mu daily life but then munthu mwina nthawi nake zinthu zimatha kupeza pango yosakhalapo. So that's why I think I can do something about it. Yeah. Yeah. Now we have said you want to do another project, maybe in the Maris year and this year. Yeah. Apart from that, what else are you looking forward to this year? Any big plans? What's your goal apart from, let's say, your music? This is what I want to achieve. The goal is to grow. Yeah, whatever to grow in. How whatever. big? How big? How big? Figure out big money. And then the goal is to grow. Like each and every move I make sure it has to be different from Nabanga. So pain lazima bezeka zikuvuta lazima khaza limba but still ndimakhabe ndi zinthu zina zake zimene ndapanga zoti zikusiyana ndi zimene ndapanga mbuyo. So when I say growth kumbali ayineyo I believe zoti just having that ability opanga zinthu mophweka. You see chilichonse uchimene ufuna kupanga munthu chizikuthekera mophweka basi kuti you don't have to struggle kwambiri kuti ukwanise kupanga chinthu ina chake. Zimatheka kupheka kumalawi kuno kumana za ndizovuta pamala pomwe pano alipo ndithuyenake akumapanga ngine zimaphwekera ndithu pomwe zotiyatheka koma zadeka wena vayo kumaza time kuno ife rumaiponya basi. You see but then chikhulupiriro chimene chimandisuntha nthawi zambiri fani makhandi kuziwa kuti like okay I should say kunazoti ine ndikamafika mu May this year ndikhanda ndakwanitsa zaka 10 ever since kwambala mu studio. Okay. So from the first day ndikalowa mu studio kufika panowa mwina zambiri zimene zachitika zo sinaziganizire mwina ndinangoyamba basi mangoti basi mayimba kenako nazambokhala ndimaganizo imani zafike poti ndizakupanga mashow mafika zoti basi mava kushow kucho makalipira kuti tipange perform and then zinthu zinasintha zoti malipira kuti tipange perform. So ndichikhulupiriro chokha chomwe makhala chikusuntha unazoti kumene koko ndizotheka. So that's it. Okay. Yeah. Cool. I've seen Meg the Switch's new music video. Yeah. How is Meg? She's alright. What do you mean? Yeah, I was like, that's the boy. Model, that's the boy. I think that was not modeling. Tell us how is it going with her and any plans this year? But everything is good with her. Like she's also one big part of my life. And I feel like she's the one I can go to kumanga muzo say avande send the boy go to kumasuke. Yeah. And ndikasangalatsa kwambiri munthu amba amene abwera mbakazi kuti okay I have to share this. You see, so mazama plan izo zofuneka uzikhalira basi because sizoti ndizovuta but then ndimakhulupirira kupanga maziko abwino before I do china chiliyonse. I make sure kuti okay if it fails
I'll still hold on to something. I tried to do something. And if it all goes well, some other person you see, Okay. that's it. Cool. As we go into conclusion with this conversation, the man's like Chizmo Sting. Remember, this is LAB20 Podcast, and it's brought to you through a partnership and financial support from LAB20 Tours and Safaris and LAB20, the media hub, where we have LED screens. If you have got an event you're looking for zima screen zikulu zoti mwike kumbuyo anthu azionera bobo chilichonse tiyankhuleni. If you're looking for live streaming, anthu akhale nawo ku event yanu ngakhale ali pa deni bobo timapanga zimenezozo as far as ali ndi data bundle zonse zimatheka. Screen printing of t-shirts, embroidery, anything that you can think of branding wise, talk to us and we'll deliver the best service. 2025 yangoyamba, you have your trips, mufuna muyende, mufuna muzungulire mtaunimu, osavutika mvula ndimene kugwayi. We have cars of any size and any capacity. Talk to us and we'll be able to assist you. And also, I'll be soon about this Jackpot City promo code. It's yet to come. They just keep telling me. But from today onwards, I'll be reading your comments. And if you comment something that touches us from the conversation you made a community guest, I'll be hitting your inbox and I'll be giving you a stake that you can use and play on Jackpot City Casino because they have started giving me the stake to share with you. So check it, Jackpot City Casino, sign up, and also make sure you visit our website, LAB20 Innovations and LAB20 Tours and Safaris. Just Google and you find your answers. As we conclude, man's like Chizmo. Yeah, man. What is one thing chimene iweyo umafuna anthu nthawi zonse akakuona akamva nyimbo zako apart from zimene wayimba mu lyrics chanchani azikumbukira mutu mwawo when they see you, when I see you passing by, when I hear Chizmo, when I hear you music, when I see you on stage, before the music and everything, imene umafuna munthu azikudziwa nacho kapena azichiziyenda mutu mwake ndichani? Sizambili, or maybe it's something complicated. Okay. Ileo, tawi zambili, the way I present myself, dimafuna kudi muntu azingona the greatness of God through me. You see? Bwina bano bantu enaga amena kuzwa kubeli majogere ne. Amaona zimene zozo. And I believe kudi as time goes and when asabmene sama amene bano basanga verses zibendunena azaona so time nagulo. Because my life has been that transparent kudi muntu amakhala kuona zokuti how you anachoka banja baba kufika baba magudu. So that's it. Yeah. All right. Cool. Ladies and gentlemen, this was a recap, me and Chizmo catching up after a long time. I think that's now close to 2 years. Yeah. Before it goes as we close, we're getting there. Before we close, how do you bring a whole dance artist and he lives without leaving us any other? So, ladies and gentlemen, as we close this podcast, I'll ask Mr. Chizmo to drop us something that we can close with. And I've been Dennis, and I passed it on to him to give us something. Okay, Mr. Chizmo, okay. freestyle, whatever. This is for anybody out there. From Stay Alive. It has to be Stay Alive itself. Correct. I'm trying to think of something new, but nah, it's gonna take me time. So I'll go like, you still got life, keep on living, brother, live on. Still got wings, keep on flying, sister, fly on. As so me say, stay alive, my friend.
Stay alive, my friend. Stay alive, my friend. Cause life ain't over yet. One time. Stay alive, everybody. And that's how we close. Make Yeah, man. sure you stay alive until 2025, until whatever. But please, whatever you do, make sure you stay alive. We're Allah. out. Peace and love. 1, 2, 3, 4.